What's up, Banana? What's up, Dan Lift? It's true, Banana, it's true. Some guy in chat asking, why would a hospital have chainsaws? It's the place they were made. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Just grabbed a mug. Awesome, Maria, thank you. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht I'm excited when people start getting them. langsam. I hope they come out good. Ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat What's up, er Miss noch vergessen, Uncivilized? mir eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. I have animated emotes turned off, so those sloth arrive emotes are just blank, like, it's like you sent no message on my screen. Kairo ist nur eine von 300 geostationären The Plattformen. first frame of them, I guess, is completely empty or something, I don't know. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen I don't know how Tag treffen anyone Schiffe. reads Twitch Man chat with erfährt all the wenig, das animated wird bestimmt emotes and eine stuff. große Sache. Turn on like 7 TV and animated emotes, and the chat's just constantly wiggling and dancing and changing colors and flashing. It's awful. I hate animated emotes. Part of the problem is most people make them loop like obnoxiously on purpose. Like there's so many that are just like 2 or 3 frame loops and they're just like moving at hyperspeed. And then some of them are like doing it with color changes and stuff, and some of them are like flashing white lights. No thank you. Come on. Yeah, I almost had an insane run. I kind of choked on regret. If I got any other spawn, it would have been fine. I got like the worst regret spawn, and then at the Gravemind start, I got like the 2 Carbine guys instantly melting me as well. That grunt shouldn't have popped my camo, but
I've been getting some insane runs recently. It's just around the corner. It has to be. There's no way I can choke forever. I feel like I'm so close. It was pretty insane to get the sword spawn on a insane run for Delta Halo. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Und die neuen... Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Kann ich jemals wieder Fußball spielen? Granate! Come on, man. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung.
I mean, my runs all week have been pretty insane. I'm like right on the cusp of getting this goal. Could happen any night. I just gotta clutch one out. Der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. I'm certainly very close. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Chase Sie es over. heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. I would really like to stop ending my streams with heartbreak, though. Just let me finish on a good one, please. Falls es irgendwelche Zweifel gibt, der geht auf mein Konto. Alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. Come on, guys, don't troll me. Oh no, I missed the overcharge. Waffenschränke öffnen. Okay. It's still. Wait, where's this ground? It's still fine. It's not a reset. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die.
Na los jetzt. No! Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Mann, wir sind am Ball. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heran. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Status. Zweite Echelon, Ziele aussuchen, die Träger feuerfrei. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. Ich glaube es 13 nicht, jetzt ziehen sie unter 2 zurück. Wir Sturmträger. haben gewonnen. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. What's up, Johnny? Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Couple of Neuerungen fish. gewöhnt haben. Sparky. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs.
Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Sehe einen mit einem Geschütz. Ziel eliminiert, Chief. Don't shoot at me, please. Waffenschränke öffnen. Es hat ein Schwert. Vorsicht! Pretty good. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. No way does that not lunge. That was fast, dude. Als die auftauchten. How does that not lunge? Are you making a pretty good cut from the merch? I mean, not that much. I get like $5 profit, I think, for each sale, which isn't like terrible. Something like that. Where is? Naja, der war sowieso völlig I didn't want to veraltet. price them too high. Like I can change the cost, but I don't especially want to. I don't want to make them too expensive. Yeah, I make about $5 per mug, Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere which Licht. is Gut. Blicken Sie jetzt auf money, das I untere. guess. And it, Ordnung. I don't know, if Blicken they Sie come noch out einmal cool, auf it's das cool to obere have Licht. like Das war's. something that Und the jetzt fans will nochmal auf das like. untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind... Similar setzen for Sie the sich beim beanie, Schwert. yeah, I think about the same for the beanie. Ooh. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust. Wait, no, I think I make more for the beanie. It looks like I make $8 per beanie. I didn't realize I had it set that high. I could lower the price there. But also, nobody's bought one yet. Der Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also I should probably look at like Sie dürfen gehen. what is competitive pricing for other stuff and change my store to be in line with like what the other streamers are doing, Also, but Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es I also don't want to sell like a $30 mug. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Seems like a Ihres lot. zwei Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter.
Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alle besetzen Kampfstationen. Come on, guys, leave me alone. Das Gesetz haben wir. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Türen dicht machen. Überraschung, Überraschung. It's still actually pretty fast for a death. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang! Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. Oh, come on. I can't aim. I keep flicking off of him. Thank you. I don't want to restart. Don't want to restart. Kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, Der Chief kümmert muss euch mir um aber die helfen. Träger. Die Zündkapsel der feindlichen Schiffe sind in der Finden Todeszone. Sie die, ich glaube es nicht. Ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Ziele aussuchen und Feuer frei. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. No, get out of the way. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. I don't want to restart. Das Gotta keep der going. Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Did I shoot my own grenade out of the air? Or did it just blow up? I couldn't tell. Die Sache ist dringend, Chief.
Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Willkommen zur Party. Ma'am! Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. The guy almost hit my ghost. Imagine if he hit the gas tank there. Alright. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass ihr... Okay. Unten bleiben. You can gain speed on these if you jump at them right. Unten bleiben. But if you jump at them wrong, you lose speed. Hey, da ist noch einer. Clocks go ahead tonight. Is that true for where I live, or is that? I thought that was. Was it? Let's Das hier ist see. ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam. It Ganz is cool tonight. bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das Does that In mean Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das my war's. speedrun becomes an Und jetzt hour nochmal auf das slower obere. if I start Okay. at like 1 a.m. and then it finishes at 3 a.m.? Bewegen Sie sich, um ein Gefühl Do I need to dafür wait until the fall to get an unbeatable world record? Save an hour? Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. What's up, Keine Biz? Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erst My mal neck is still stiff. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Time change barely affects me anymore because all of my clocks update automatically. Die Erde. Hab sie Means seit nothing to Jahren me. nicht gesehen. Also, I don't have like a set in stone schedule for work. I stream twice a day, but not at like a normal hour. Jetzt das. So Cairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. for me, it's
Like, if you didn't tell me, I probably wouldn't have noticed. Except I do notice when the sun comes up, so I probably would have noticed with that. That would be the main thing that would make me notice, is that the sun is coming up at a different time. So that means that what used to be like an 8 o'clock sun will now be 7 o'clock sun. So it's gonna be early, very bright in my room. Okay. Which means I'm waking up early tomorrow. Time to be tired and grumpy on stream. I want to know what the government's doing with our hours that they're stealing from us. I think it's all an elaborate time travel hoax. They're stealing our time so that they can live forever. I don't have any plasma pistols. Where are they? Please don't melt me. No! I thought I killed him. Dang. Ugh, that's brutal. Yo, a big old Distortion raid. Dang, I wish I didn't just restart. Well, you guys are here for the very beginning of the run. Let's go. Huge Distortion raid. Hell yeah. Time for a fresh run. Let's go. What's up, Distortion viewers? Hello. How's the Resident Evil treating you? I've been catching a little bit of your streams. We were actually just talking about you at the start of the stream. Somebody from my chat said they spotted me in your chat. Like, yep, I watch Dist. Big fan. Found a new RNG pattern that rips the run 25 minutes in. Oh, dang. And it's just roll the dice, hope you get lucky. That's fun. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich halte jetzt... You guys are coming from the Dist raid. Welcome. I'm doing Halo 2 Legendary speedruns. This game's pretty challenging. I also just like to lose the run 25 minutes in and reset, so you'll be at home here. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. There's actually a couple annoying tricks right at the very beginning that cause most of the resets, but hopefully we get some good... I've been getting basically 1 or 2 insane runs every single day. I'm like right on the cusp of this record. I've been grinding this category for way too long. And we're cusping. We're gonna get it. It's like, it's right there. If I just stop choking. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. It's in German because it's faster. This section is like one of the parts where it's faster. So you have to wait for them to say their lines of dialogue before doors open and close and stuff. And they just happen to say I'm a little bit faster in German.
Over the course of the entire game, it's only about 12 seconds, so it's not much, but every second matters. Reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Yeah, so this is an intro section. Some people skip this. So the first 2.5 minutes are like an auto-scroller mostly, but there is time save. So I actually have the record without this, but I'm trying to set a similar time with this because I very much believe in playing the entire game. Even if the first mission is boring, you can't just skip it. Modern runners skip it, I disagree with it, so I'm playing it, and I'm gonna get a good time with it. That's my final goal for this category. I want to get one sick run that includes the intro. This is the same with RE9. That's funny. I didn't know RE9 had a similar, like, slight controversy. I don't know, I think just because a part's boring, you can't just throw it out of the speedrun. Come on. Don't kill me, man. Okay, we're in. Whew. I usually only give that 2 or 3 tries before I reset, so we got it. That's one of the most annoying parts of the run. Okay, not bad. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. I'm glad that Dist is a true gamer. He understands. If you guys want to, someone type !armory to see my opinions on why I do the intro. That's usually what I do whenever people ask about it. That's how it goes. Don't. No, I just got SMG'd by my ally. That's not fair. It's not fair. That was team killed. I got killed by a Marine who was shooting at the grunts. Oh, that's not fair. We go again. We can go faster. That wasn't that fast. Normally I want a little bit faster. I was trying to keep that one alive specifically for the raid. We can do better. We go again, right? Karma for all the Marines killed throughout the Halo games. I actually don't kill that many. Compared to the other streamers, I only take out the ones that save time. Zoo, on the other hand, is just indiscriminately slaughtering them, like...
It's his full-time job out there. Testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Which Sie auf game das kills the obere Licht. most Marines? Gut. Maybe Blicken Halo Sie jetzt 1? auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das I don't know. Halo 2 on MCC kills quite a few as well. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Halo Flattern. 3 doesn't really pick out any, does it? You can get a grenade from one at the start. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre Yeah, das Halo nur 3 is einmal. pretty Wir werden Ihre pretty neutral. wiederaufladbaren It's either one or two. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. CE kills a lot at the start, but then there aren't really Marines later on. Schneller wieder auf. I guess same with this game. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson, also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Yeah, no, I understand why people skip intro sections. Like if you want to have fun, have fun. But at the same time, like maybe after you've grinded the intro skip version and you got really good at the game, go back and do a real run and include the rest of the game. That's what I did. I spent the last like year grinding the game without this intro, and now that I have a really good time with the intro skip, now I'm going for a run that includes it. I think that's like the best of both worlds. Like I got to experience the game, I played the levels, I got really good at them, and now I'm trying to do like an official run, if that makes sense. That's how I see it in my mind. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm. What's up, Jared? Unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. 24-hour stream hype. I might go for a long time tonight. We got a bunch of viewers. I'm feeling pretty motivated. I got nothing on my plate to do tonight. This might be a pretty long stream, actually. Not 24 hours, but we might go for a while. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Please. Okay, we're in. I need you to just not shoot at me, man. I just want to go fast. Frick. They're not supposed to be pushed up that far. Are there still a lot of people who run Halo? Yeah, there's a medium-sized community. It's definitely shrinking. I mean, I think speedrunning as a whole is kind of shrinking. Nobody really runs this game anymore but me, because it's classic Halo. Most of the people are on Master Chief Collection, if there's current runners. MCC's the remake that was made, and it's on Steam, but it has different physics and different tricks and different glitches. Different timing method. I prefer the OG.
I wanna play the real game. This is I started speedrunning way before MCC came out, so I'm an old man. But for new players, MCC is a little bit more accessible. So Sloth and Garish and a few others are still grinding Halo 1. Zoo doesn't really play Halo 2 anymore, but he just stopped. He got a time he's happy with, and he's basically done. Then there's some reach activity and some co-op activity. There's a small community of people who like co-op speedruns and stuff, and they hang out in like Discord calls. But the speedrun community used to be a lot bigger. It's shrinking. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, The main streamers I'd recommend watching are Sloth, Zoo, myself, Garish, and I mean, that's really it in terms of people that are actually going for a world record. The other people are kind of competing for second, third, and fourth place. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Yeah, a lot of the games there's a kind of big gap. Zoo is a couple minutes ahead on Master Chief Collection from second place. Me and Zoo are a couple minutes ahead of everybody else on Classic. Sloth is pretty far ahead on Halo 1. We're basically the only ones still doing this as like a full-time job. We stream every day. We grind hard. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. I play this game literally every day. I've been doing like 2 streams a day for the last year, pretty much. Streaming every day. Yo, what's up, Seth? Alarm, Enter-Truppen unterwegs. The good old days. 2014 truly was peak speedrunning. Garish does the classic category, and he's in second place for it, I think. He might be in first even? I don't know, he might have record for classic. He's either first or second. I think he has the record now, actually. Alright, that was a good one. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. This is the run. We're gonna get to show the Distortion viewers how it's done. If I get team fired again... Dude, he shot me! Why am I being team killed? It's actually really rare to get team killed in this game. That's crazy! Oh, why? How was my Marine shooting me? It's happened twice since I've been raided, and it actually never happens. That's not fair. I blame Dist. This has got to be Dist's fault.
I know he did this. Where did I put my phone? Do I always go for sword route? Well, you can't always go for it. You only get an ultra spawn like between 10 and 12% of the time. So like, I check if I do get an ultra and he's close, which he's not always close. So you have to get lucky on the rank of the elites, and then you have to get lucky on their positioning. If both of those things happen, yeah, I go for it. But like over 90% of the runs, he's not there, so I can't. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Yeah, the run I had earlier today was insanely lucky. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. I had a run die to Gravemind this morning. It was like the fastest run I ever had into Regret. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen. I had a run yesterday that was my fastest run I've ever had into Gravemind as well. I've been zooming. These last couple days have been insane. Wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es I'm like nach right Hause there. geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alright. We go again. An alle, besetzt die Kampfstationen. Lass mich das machen, Kameraden. Au! Oh. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alright, second try's not bad. How do you dodge that? Please die. How are you still alive? Just can't aim, I guess?
Not resetting. I'm not resetting. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Alright, here comes the fun part of the speedrun. The sword tricks in the run make it a lot of fun. You can use the sword to cover a huge amount of ground. There's sword cancels and sword flies, and a couple other mechanics you can do. It's the first sword fly. Or not. It'll accidentally shoot instead. This is crazy that I'm gonna lose another run here, man. I can't believe I'm choking these runs in the dumbest ways. Whatever. No, Fallout. The splits I'm competing against have like 0 time save on Gravemind. Technically, I could save like 10 seconds if it goes like perfectly, but that means like actual perfection, which is really hard to achieve on a level that long. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Where did I put my phone? I thought I had it with me. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde Where's that? getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. I'm gonna go until I get at least one great run tonight. I don't care if it takes me all night. We're getting a good one. Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen.
Yeah, you just gonna block the box. Marine stood in front of the box so the grenades blocked it. Very cool of him. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alright, at least we got in. It's still really slow. It's so annoying. I just want to go fast. Hochführen dich mal. Der ist Hinzer. Guter Schuss. Marines, you're not allowed to teabag my kills when you've been getting me killed this whole night. Die verlassen die Athen. Yo, what up, Christian? Cortana, Lagebericht. What was my first FPS? I think Doom, probably. Duke Nukem wasn't an FPS, was it? That was 2D, I think, when I played it on... Suchen Sie die. I played a lot of those old OG PC games. I'm pretty sure Doom was the first FPS I played, though. Alright, here we go. Now we're finally flying. It's this one. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Oh, come on. Get that fly. Okay, pretty good. Normally I want sub 3 to this door, but 305 is fine. Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Schalten Sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Feindlichen Schütter Suchen Sie die Bombe. Im Lauf. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer fahren. Ich glaube es nicht, die ziehen sich zurück. I'm dead. Wir haben gewonnen. I'm just dead. Wait. Wait. No! I'm just dead. Oh, it's not fair. It's not fair. I really liked a lot of those old DOS games. My favorite was a game called Hocus Pocus. You were a little wizard who shot lightning bolts out of your hands, and you had to like go through this castle and fight like goblins and collect treasure and like solve switch puzzles and things like that. That game slapped when I was a little kid. Naja, der war sowieso Big fan of völlig Hocus veraltet. Pocus. I also just really liked the built-in games that my grandpa had on his computer, like Ski Free, and there was one where Als erstes you had to testen wir divide the screen in half. There was like little like bouncing balls that like ping-ponged around the screen, and if you clicked in the middle, it would draw a vertical line that would start in the middle and then it would expand upwards, and if it touched the edges of the map, then it would divide the map. And if it hit a ball, then you would lose. So you had to time the Jez ball. I think that's what it was. I loved that game. But if you timed it wrong, then you lost. And so you had to like tactically divide the screen into different sections so that you could fill up the whole screen. That game was awesome. Pipe Dream was really good as well. It would start out with just like a little green flowing pipe would start, and you had to like draw the rest of the maze to get the pipe to the end of the screen by flipping tiles. Big fan of that one.
Sind Sie fertig mit dem Jungen? Chips Challenge, yeah, big fan of Chips Challenge. My grandpa had like all of those on his computer. Did those come like pre-installed, or did he install them himself? I remember being a kid and playing like a lot of those games. There was another one where you had to like steal cheese from a cat. You were like a mouse. All of those came with Windows? Okay. I was thinking he probably didn't install those himself. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Hocus Pocus wasn't an FPS, it was a 2D game. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Yeah, the Space Cadet Pinball was great. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. I remember playing Doom and I didn't really understand it, but my older neighbor wrote down the cheat codes for me. So I would enter in the cheat codes to get all the keys and be invincible, and I would just run around and open the doors and like shoot zombies or demons or whatever they are. I was a little bit too young to really understand and beat Doom, but I had a lot of fun playing it. Verlierer. Die sind schon stinkig genug. Ich sehe zu, Keine Übung. Ich wiederhole. Alright, we finally have a good start here. Everything's gonna cooperate, it's gonna go swimmingly. Come on, man. Every time I get a good run, I'm just dead. I'm losing it, man. I'm losing it. I want to show you guys the rest of the speedrun, but I also want it to be a good speedrun. I'm not going to do a no reset run, even though I know a bunch of people would probably appreciate like a commentated no reset run. I'm not doing it because my goal is to get this stupid record. What's up, Vanish? Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Come on, Die let's get a Schilde good Ihres one neuen here. Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Surely this one's the one. I hope so, because I've already reset like 6 times since I got raided.
Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, if you guys are curious about the reset points, usually once I make it past Cairo, I'll make it to Metropolis, and then that's a really big reset point, and then Arbiter's a really big reset point. But if I can make it past Arbiter, usually the run will go until Regret, so that's, we get, in the middle I'm usually pretty consistent. There's a lot of reset heavy parts in the first bit, and then if we make it to the middle, it's a pretty good run. And then the end game is just monstrous, and I lose a lot of runs there all the time. War das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs. Here we go. Alle, besetzt die Kampfstationen. Nice. That one was the fastest one so far. Surely that's a sign of good things to come. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alright, here we go. That's a good one. What's up, Marsh? Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen I haben. believe in this Eine one. Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Na los, Chief, hier lang. Zoom in. Als die auftauchten. Keine Sorge, Mann, wir sind am Ball. No, why is he listing away from me? You're supposed to stay close. Oh, he's in like the worst possible spot, dude! Are you kidding me? Dude, this is just so troll. Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Yeah, I get it. You just want to ruin my night. Also, look where that checkpoint is. Hold on, I'm gonna start that back up so you guys can see how bad the checkpoints were.
That one death sent me all the way back to this room before I've cleared this box. That's how far the checkpoint was. Very cool. This game is tilting sometimes. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal This auf game das is obere rage baiting Licht. me. Das war's. Und jetzt noch It's mal really auf das testing untere. me. Okay. I'm gonna lock in and Alles get in one Ordnung. eventually. Moment. It'll Ich schalte happen. jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, Mann. I can do Immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Da Okay, fehlt wenig, let's do aber it. das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Nice. I've been actually nailing that trick, which is rare. And I'm messing up this room a lot, which is also rare, so we flipped our consistencies here. Okay, well that's sick. Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung.
That's insane. Crazy clear. Alright, here we go. Oh oh, die verlassen die Athen. This is the one we've been waiting for. Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Okay. A little bit scared there, but we're good. Na los, Chief, hier lang. Yeah, this is good. Ich war Come fast on. an Bord, als die Give me good aufkamen. spawns this time, please. Wir sind am Rad. Dodged. Idiot. No. Okay, good. Zoom in. Last one was 304 to that door, and we're 247 this time, so much better. Der feindlichen Schiffe sind in der Todeszone enthalten. Gestützt als Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen Jetzt wird's und laut. Feuer frei. Ich glaube es nicht, die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Alright, let's Cortana, go. konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Get out of the way. Need you guys to move. Get out of the way, guys. No, I didn't get the plasma pistol. Dang, man. Ist übel. Wirklich übel. Okay, we're alive. Völlig, Sir. Lost time on that revert, but it's still actually pretty fast here. Übrigens, die So Bombe I reverted even though I hit the sword fly because I have to pick up the plasma pistol in the middle of the air. That will allow me to clear this room quickly. Because the noob combo is the most effective weapon against the bad guys here. Alright, we're out. We are out of Cairo Station. We've done it. We have seen the light. Die Sache ist dringend, Chief. Hopefully at least a few of the raiders are still around. Stelle räumen. Los, los, los. And we're immediately outside of the next level. Quick grenade jumps. Some cool platforming. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Nice. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. You guys better not kill me. I would have been so mad if I died there. Chief, We're making a Träger sind run. gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen.
Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Oh, not like this. Back it up, Terry. Put it in reverse. Lasst sie nicht entkommen! Das kann die Dinger zusammen. Not gonna be that much drinking going on in your party there, Devin. Allianz will sich neu formieren. Das verhindern sie. On to the next one. Oh, that's bad. The demo. Ain't no way I'm gonna die. You better not. Okay. That was close. Should still get this checkpoint, right? Yeah, I'm not gonna get the second one though. Supposed to get one like right here, but I won't. Nette Begrüßung. Oh man. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Grays. Die sind am gefährlichsten.
Do I risk this? I think I do. Who cares about the disc viewers? We risk it, right? I hope that was early cycle. This run, I might have just killed the run. But it was for 10 seconds, so worth, right? Yeah, well, it comes off as pretty passive-aggressive when you end a sentence with ... Reaper. I don't know if English is your first language, but most people do interpret those messages to be annoying. I'm not surprised you get roasted for it. Oh, okay, well, we didn't lose the run, but... we didn't save our 10 seconds either. Give me your shit, dude! Where did his weapon go? Ugh, man. Please die. Alright, we're still green, but it's not fast. That should have been way faster. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Feind in Sicht! Halt! Wartet, bis es herkommt! I mean, I wasn't trying to call you out and be rude to you, but whenever you finish a message with ... for like most English speakers, it's as if you're like being passive aggressive. That's basically what it is. That's kind of the universal indicator of it. So if you like make a statement and then say ... you're not opening it up for discussion. You're being like that's just how like most Americans especially would like interpret it. It's kind of the universal sign for I'm kind of being a dick. Schnappt euch ihren Anführer, aber passt auf. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. That was really good, Arbiter.
Unser Glaube wird uns stark machen. Was ist hier passiert? Einen Gebieter Wendet eine Robozone an. Er muss ganz nah sein. Komm raus, damit wir dich töten können. Yeah, as if you get early cycled, the tank won't get blown up. Bleibt. Die Blatt greift uns an. Wir dürfen nicht aufgeben. I don't mean to put you on blast, Reaper, but are you like from a European or Asian country? Because I think I feel like a lot of my Indian friends will use like ... without realizing how Americans interpret it. Yeah, I feel like it's more common in like Asian speakers. Los, Gebieter. Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. Nope, you're from Ohio. Yeah, okay, yeah, that also not really part of America. I see. I kid. At least it's not Gary, Indiana. Kindly is a weird one. Who's teaching people to say kindly? It's like very prominent in like Indian like speakers that are speaking English. There must be some old textbook teaching people to say kindly, right? Like that must be like some like 50-year-old textbook or something, because it's like really common, but in America I've never heard anyone use it. It's Old English. So, I mean, maybe it's a holdover from, like, the British 50 years ago or something. Like, the British influence on India. I don't know. Kindly is it used a lot in Canada? Is it? I have quite a few. I live in Seattle, Washington, so I see a lot of Canadians. I don't really know any Canadians that are saying kindly. Nobody says that. Yeah, that's what I was thinking. Canadians aren't saying kindly. It's got to be like a 50-year-old British thing, and it's just like worked its way into like India culture. Now, sorry, that's a good old Canadian word.
21? Holy cow, that's fast. This is really fast. Hit your jumps, please. $21, I says. How do I keep breaking my camo there? Yeah, 645 doors, really fast. Anführer, der Sturm erreicht uns. Wir können die Stellung nicht halten. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. That was scary. Please don't needle me. Please don't needle me. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt. Nice. Okay, this is so fast. This could maybe gold. Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Mögen unsere Herren ihre Anführer. With the perfect ending, this might be able to gold. Dem wird das Alle meine Phantoms sind in der Luft, Gebieter. Los, trennt sie das Kabel durch. Das ist einer. Bei den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht. Alright, let's not be too weird about our regionalisms. I know I brought it on by talking about different regions, but let's not put anyone down. Das hat gereicht. Die Station ist im freien Fall. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Terrible spawns, man. It's not fair. Alright, it's still fast. It's no longer gold, unfortunately. I got like the worst sentinel area. Moment, der Hangar. Dort war ein Seraph-Kampfjäger. Gebietet.
Dude, I didn't get the checkpoint. Popcorn are gonna get me. Oh, it's not fair. The run's over. How do they break my camo, man? This was like an insane oracle, and I get the worst spawns, and I get no checkpoints, and they break my camo, dude. It's not fair. Ugh. Dang. Look, I'm gonna get a checkpoint right here this time. Checkpoint, yeah, because this game's troll and it knows. Only gives you checkpoints on bad runs. Wanna see something cool? I'm gonna get another checkpoint right here because the game knows. Only checkpoints on bad runs, yeah! Ooh. Door stuck! Door stuck! We go again. We go again. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. We go Bewegen Sie sich, again. um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe. Yeah, it's in German because it's faster. It's about 12 seconds faster over the whole run. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs. Yeah, this is probably going to be a pretty long stream. Capitalize on the big raid viewers.
Try to get a couple good ones in. Maybe we go until daylight savings time. So for me, that'd be like another 5 hours. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. We go again. Daylight savings time is tonight for Americans. I heard BC isn't doing it. British Columbia. Some places in the world aren't doing it, which is cool. Congrats to them. Happy for you. Not mad at all that we have to do it. This is the last time for Vancouver. Happy for you. I mean, there's no reason we should keep doing it. I don't care which we stop on, to be honest. I don't even really, I haven't put that much thought into which one's better. Maybe one of them is better, but there's no reason to keep switching back and forth. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Did you guys hear my like sternum pop when I just stretched? I don't know if that came through on stream, but like I just stretched and my whole like chest bone just popped. Testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das That was untere. weird. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. I don't know if my mic picked it up, but I felt it. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. The stretch made me human again. Aber nicht vergessen. At least my posture is usually pretty good while I game. Also, Johnson. It would suck if I streamed so much and I was like hunched over the whole time. I don't know how people game like this. Streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. I try to take good ergonomic care of myself, stretch my hands, take breaks. Even if I don't get up, I do kind of stretches in my chair, move my legs around a little. Dieses MAB geschützt durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern. Back in the day, Hysteria used to be like the worst for like the MLG player cams. He would always have his face like in the camera, like Den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt weniger, it always aber looked es wird crazy. bestimmt eine große Sache. Fear Itself. Oh, am I getting them mixed up? I might be thinking Fear Itself. I think you're right. I think it was Fear.
4, 5, 6, 7. Alright, another good one. No. Where'd this grunt go? Did he die? I think he died. Alright, that was fast. Oh oh, sie verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taktik? Don't kill me. Still fine. Hallo, Chief, hier lang. No, you don't have to do it. They do have to do it. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen.
Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Let's do it again. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. If this one fails, I might take like a 5-minute chest break just to refresh the mental. But it's not gonna fail. Ich folge Ihnen. Da auf. Auf, Ju. Let's see. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. That stupid body just blocked him. That's not fair. Hit me with the get down, Mr. President. Still fast. It's fine. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Did you see that? The body like perfectly launched up in the air to block my nuke combo. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Oh, come on. Gotta hit those, man. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Okay, we're good, we're good. Don't kill me. Thank you. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Give me a good spawn this time. Thank you. Alright. 3-minute door, about average. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon kümmert euch um die Träger. Festen Sie die Bombe. Im Lauf. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Die Träger brechen durch. Ich glaube es nicht, die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Von mir, Mann. Folgt mir. Hey, das ist übel. Get out of the way. Thank you. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Alright, we got another one. We got another one.
Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Uh-oh. Did that nade wrong? Fine. Slightly slower path here. I probably didn't want to throw that grenade. This is it. Right here. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. I got backups on backups, Rocats. I mean, you can't be a top legendary runner without having backup plans. There's so many if this then that's in this run. It's crazy. Truppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. You gotta have muscles on your muscles. You gotta have muscles on your eyeballs. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Oh Mann, da sind noch mehr. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum wir mit so einer kleinen Flotte sind. Los, weiter, nicht bummeln. Das ist ernst, Mann. Was? Hat das niemand gesehen? Is that the one with the fake arms? No, that's a different one. Anchor Arms is also a classic episode, but not quite as good as the Salty Spittoon. Wait, is the Salty Spittoon isn't the same episode, is it? Am I getting confused? I don't think they're the same episode. Maybe they are. I don't think they are. Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie. Different, yeah, okay. I thought they were. I confused myself. I started to doubt. When Big Larry came around, put him down. Spongebob turned into a clown. And I ripped my pants. I know I shouldn't mope around, I shouldn't curse, but the pain feels so much worse. Was? Noch mehr von denen? Are getting sand in your bones. The timelines are converging. Did I play Battle for Bikini Bottom? No, I never got into that game. But winding up with no one is a lot less fun. Then I burn from the sun, or getting sand in your buns.
SpongeBob has some of the best songs. Nette Begrüßung. The Super Bowl song is the best. Sweet Victory, the Bubble Bowl. The winner takes all. It's the thrill of one more kill. The last one to fall. They'll never sacrifice their will. Oh, I got reinforcements. I'm alive. $46. Gather around the campfire and sing our campfire song. Our CAMPFIRESONG song. And if you don't think that we can sing it faster, then you're wrong. But it'll help if you just sing along. Boom, boom, boom. This run sucks, man. That snipe was bullshit. I should've got a checkpoint. The real jam from SpongeBob is the jellyfish jam. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres SpongeBob has so many classic memes. It's crazy how many like quotable moments and classic memes there are from SpongeBob. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. S tier show, for, especially the first few seasons, it definitely fell off. Especially like everyone knows like after the first movie, and then it got worse and worse and worse. But it was good. Wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? I watched one episode of the Patrick Star Show, and it was a travesty. So never watching anything more of that. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. I don't think that show lasted very long, but they've done a couple spin-offs. They did Camp Coral and they did the Patrick Star Show. And the Patrick Star Show was like actually bad. Maybe one of the worst shows I've ever seen. It's probably like top couple in terms of like worst pilot episodes of all time for stuff that I've personally watched. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei.
Yeah, they made SpongeBob dumber. They made the show more shock and gore. Like, it used to be like just like whimsical adventure, and yeah, sometimes they would get hurt or there'd be like a zoom in close up that was like ugly of a character. But for some reason they made it like gory. Why did SpongeBob need to be gory? Like, I play first person shooters. I don't mind gore, but it just doesn't fit in some cartoons, especially not SpongeBob. It's like the weirdest place to add it. I don't know what was up with that. An alle, besetzt die Kampfstationen. Like, why did everybody start having broken bones and gross circumstances and like just weird violence that didn't fit with the previous theme of the show? Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Will you die? Oh, that's so bad. Did that hit? Did not. Oh, we're in trouble. Okay. I don't want to restart, but this run's dead. Yeah, it's so dead. Dang, man. I blame Squidward. It's probably Squidward's fault. I'm gonna take like a 5-minute chest break here. Refill my water. I'll be right back. Alright. I'm gonna play a couple games of chess. And then I will get back to the Haloing. Sind Sie sicher? Ja, sie nannten es die Pillar of Autumn. Warum wurde sie nicht mit dem Rest der... Kinda gotta let him have that, don't I? What if I go here first? Careful. Starting to discover checks.
I'm so slow. I'm just lost. Who's challenging me? J-Props? Yeah, I'll play you. After this one, I'll play you. Oh, you can just take this. I don't know what I was thinking. For some reason, I didn't think he could do that. It's lost again, man. Can't win. I can't win. Maybe I'll beat a viewer. Maybe it's easier. Yeah, it's gonna be easier. We've done it. Oh, that's not good, but I mean, I'm still winning this end game.
We did it. We checkmated our opponent. You didn't have to resign. I was gonna do it. You should have let me do it. I would have had you. I wasn't gonna run out of time. Nice find. Nice. We got it back. We got it back. I'll do one more if you want. Alright, let's get back to the Halo after this one.
I don't know why I thought I was doing better there. I thought I was gonna win back this night too, but I'm not. I'm not lost here, but I'm not winning either. You don't want to come too forward with that, king. I will not regret this dirty flag. Sorry, bud. I don't regret it. Alright, I'm getting back to the Halo now. You were winning that one, obviously. Alright, let's hop back into the Halo. Oh, you guys can't see the game. Why can't you see the game? There it goes. What's the highest rating I've beaten? It'll tell me, I think. I've beaten a few national masters and international masters. My best win is 25-13. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich. I don't know if you had sound on during the game, J-Probs, but I said at the end of that last game, I'm not gonna regret this dirty flag. And then I just played bad moves that you couldn't really answer fast enough. Those kind of wins feel cheap, but I mean, it's part of Bullet. It's why I play fast in the opening, so that I'm allowed to play fast in the end game. Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Did I get him? I don't think I got him. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. There's a fruit fly buzzing around me. I don't think I didn't get him, did I? No. Seit Jahren nicht gesehen. Red Bull, you can be attracted over there. I need to take out my cans. I have empty Red Bull cans that I think are attracting the fruit fly. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern,
kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Secondary is pretty fast. Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Dude, where's the plasma pistol? Oh, die verlassen die Athen. Anybody else in chat play some chess? Lagebericht. Or are you guys able to keep up with their games? Genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? You were in the chess club in high school? I wish I played when I was younger. Na los, Chief, hier lang. You don't know how it works. The ranking system's really easy. There's just a number. There's two main websites. There's chess.com and mychess.org. You can't really compare the numbers from one to the other because they have like completely different populations and rating systems. But overall, higher number is better. If you're rated 2000, you're better than like 99% of players. The average player is rated like 1000 to 1500 in that range, like 1200. And then like if you're just starting out, you're probably like below 1000. The best players in the world are rated 3000. So that's kind of the scale. It's just a number. Higher number is better. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Chess is really simple but really hard, and I think that's why it's a game that's lasted forever. Like, you can learn how to play chess in one afternoon. It's like, as soon as you learn how the pieces move, you know how to play chess.
and the pieces aren't complicated, they're super simple. But to actually play a good game of chess is very hard. I have like 50,000 total games and I'm still bad, so... One day I'll try to get like... One day I'm gonna learn openings and a little bit more theory and actually get good. But right now I just like to play bullet games and go fast. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Yeah, German's faster. Gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Yeah, I mean, it's all relative, Wario. I mean, yes, I'm better than most people. I'm probably better than, like, everybody in chat. But there are people that are so much better than me, it's, like, unfathomable. Like, the layers to it are crazy. And I want to go to, like, I want to break into the next layer. And it's... Comparatively, I'm really bad. Like, if I want to accomplish my goals, I'm nowhere close, if that makes sense. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Like Theorie. the different layers, like there are people who will beat me like 100 games in a row, and then there are people who will beat those guys 100 games in a row, and then people that'll beat them 100 games in a row, and there's still more layers after that. Like, even though I'm better than almost everybody, there's still just so much more in front of me. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Yeah, there's only one person that's actually good at chess. But what's crazy is, even comparatively, Magnus isn't good at chess because he's nowhere near the strength of the computers. He can't beat computers. They beat him 100 times out of 100. So like, is Magnus even good? He's the best player in the world and he still loses. No way do I die. That was gonna be an insane clear and they one-bursted me. I mean, it's not like comparing yourself to a task though, because we have the same capabilities to make those moves. Like, you play chess technically one move at a time. Like, I know you look ahead and you think further for tactics and stuff, but like, with a task, a tool-assisted speedrun, they're doing things that are physically, humanly impossible because of, like, frame perfection. Like, no matter how fast my reflexes get, I will never be able to be faster than a computer, right? But for chess, that's not true. You just play one move at a time. Like, you don't have to have good reflexes. So, like, it's not quite the same as a tool-assisted speedrun. Obviously, we can never, like... Like, the computation power of a computer is better than our brains, but I still feel like it's not quite the same.
Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren In October, Energieschilde Purple. getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat... Also, I know chess isn't just about memorizing moves, but I've often wondered about those dudes who memorize like 100,000 digits of pi. Why don't we get those guys into chess? Have you guys ever seen the pi world record is something like 100,000 digits? War das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Hold on, maybe it's not that big. Pi world record memory. What is it? 70,000 decimal places. The unofficial record, a guy claims 111. Yeah, the current record that's been proven is somebody from India, 70,000 digits of pi. Now, chess absolutely doesn't work exactly like that, but if you can memorize 70,000 digits in a row, you can memorize different variations of chess as well, just with a slightly different technique, I would imagine. I don't know. The fact that any human can memorize 70,000 digits of a number, like, I feel like we haven't tapped into what's truly possible in chess either. Honestly, it doesn't even seem possible. 70,000 is such a bonkers number. Sounds sus. It's been verified. There's been... The previous record was 67,000. I just looked it up. Like, there's a guy sitting there with the book of pi verifying it as the guy reads it off. I've looked into this before too. There's rules around it too. Like, you can't take a long enough break between numbers or something like that. It's mind-blowing that it's possible. It shouldn't be. Humans are crazy. He has it tattooed on the inside of his eyelids. Yeah, all 70,000 digits. There's a few different memory systems that people use for these things. One of them is called a mind palace, which is like a weird way to describe basically building rooms in your mind. I can't get this to work. I can't do the mind palace thing. I've tried, but basically you imagine like a room, and in that room you fill it with objects, and you associate each of those objects with a real life thing. And so you can associate with chunks of numbers or one single number. So like if you have in this room, you put a vase in the corner, and that represents the first number's 1. And then next to the vase is a squirrel, and that represents a 2. And then next to the squirrel is a dragon, and that's a 3. And then you tell a story, and you talk about a man who goes into the mind palace. And in the first room, he sees
a vase and a squirrel and a dragon, and you like turn it into some kind of tale, and instead of having to memorize digits, you encode it into a story. And if you remember your objects and you can encode the objects to be like a few digits, then you can it's weird. I could never really get it to work for me. I've tried, but I think if I was gonna do a Mind Palace, I would have to do a Halo map. I think like Lockout, I could maybe build a Mind Palace out of. And it, like, I mean, if you think about it, it makes sense for like, especially if you're really good at multiplayer, you could imagine this. Imagine walking around your favorite multiplayer map, like on Counter-Strike Dust 2, for example. You spawn in CT spawn, and then you walk towards the double doors, and then you cross the sand pit up to B site, and then you go into B tunnels where there's the triple stack box. And then you turn left on B tunnels and you go into lower tons, and then you go up the street and now you're in mid. And if you associate each of those things with a number, then you can walk through it in your mind and you can know exactly as it progresses. Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson. I think that's what he does, Wario. I might be wrong. I think he did a Mind Palace, though. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2 Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord... Yeah, that's for wrinkly brain people. But yeah, Var, you're right, you need to chunk it into bigger things, but you can also do it based on rounds. You can say on round 1, when the game just started, I go to B site. On round 2, I go to A site. On round 3, I go to middle. And then you're playing a game of Counter-Strike that goes for 30 rounds, and now you have the same map encoded 30 times. And then that's just map 1, and you treat it like a series, and you say, well, instead of... So map 1 we lost, 16-14. Map 2 we won, and now the series is tied. Map 3 we won, and then we won the series. And that was against my favorite team, and now against another team. And so you can like build these stories and you can make them different. And like, if you can make the story fit into something that you're familiar with, you can memorize a whole lot of stuff. Then you get 30 rounds on a map, and you get an entire series of a game, which can go to game 7, and then that's just against one team, and then you do it a whole tournament run where you place 7 or 8 different teams in a tournament, and now you have 30 times 8, or 30 times 7 times 8, which is a lot. I can see the whole Shrek movie in my head. Does that count? Yes, I think so. You explained the Mind Palace better than Sherlock Holmes did? Well, I've never seen Sherlock Holmes, so it's a good thing I wasn't tainted by their representation of it. Chief, suchen Sie die. Ist das eine Waffe oder eine Tasche?
erst an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. I love getting bad spawns on good runs. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Chief, It's still good. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 ich glaube es Sturmträger. nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben Jetzt gewonnen. wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Fontana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Alright, Mr. X-Fan. Why are you telling me? Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. It's a really weird first message. I'm playing an Xbox 360, brother. I don't buy new consoles. Happy birthday to Master Chief. I did hear it was Chief's birthday, actually. Who decided that March 7th is Chief's birthday, though? What lore is that decided? When was this made? Yeah, it would have been Wario. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Thanks, Reaver. I stole it from the hit video game Halo 2. Sind direkt unter dem Träger. Sie wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief's birthday comes from Halo 4 lore stuff. So unofficial, yeah, honestly, well, is it in the game or in a book? Because honestly, I'm all about the games being lore. The books, I don't believe in the books. The books are fake. If it didn't happen in the game, it didn't happen. In a book, yeah, that's sorry, it's fake. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. I can't read. Video game players can't read. You expect me to read to get the lore? No, thank you. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. The only material I will read and accept as official lore are the little pamphlet booklets that come with the game. That's official lore as well. But if I gotta read more than that, I ain't buying it. It's not real.
I mean, really though, like, Halo lore is made up the whole way anyway. Originally, Master Chief was gonna be a robot, and originally Cortana was gonna betray us on Halo 1, and originally Forerunners were gonna be humans. Like, nothing in this game has ever been consistent. Nothing in this world's lore has ever been consistent, so the lore just doesn't really matter that much. You're a green man who shoots aliens and saves the universe. That's the only consistent part of the lore, is Master Chief kicks butt. It wasn't though, Doc. Everything I just said was not consistent. It was under Bungie. Master Chief is written as a cyborg in the early versions of Halo 1. In the game files, he's called a cyborg. The enemies call you a cyborg. That's within Halo 1 itself. The mission 2 Betrayals was supposed to have 2 betrayals on them. Do you know who was supposed to betray us? It was Cortana. She was also British. What's up with that? I don't know. To say that the lore was consistent in the Halo games is kind of nonsense, because, like, it never has been. And I don't really care that it has or hasn't been, because the consistent part is that Green Man kicks butt, and that's fun. Yeah, also, the original Halo lore was supposed to be a tie-in to Marathon, for sure. And there are, like, Marathon references hidden throughout the game. Nette Begrüßung. Distortion, Chief. Konzentriert euch auf die Woes. Die sind am gefährlichsten. Dude, these Marines are putting in work. Is that early cycle again? No, not quite. Dang. Corporal Perez, Close. Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Well, in Halo 1, they accused Chief of going rampant, and not Cortana. If you betrayed the Marines on the Pillar of Autumn, the dialogue it says is, "The Chief's gone rampant. Take him out." So I don't know if rampancy is very consistent either.
Alright, we got a pretty sick run here. Wir sind der Arm der Prophetengebiete und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Please, don't do this to me. Okay, we're fine. Thanks, Var. Yeah, I mean, they clearly intended for humans to be Forerunner at Halo 2 and then changed their mind. The developers even talked about it on Twitter. There was like internal discussion where some people wanted it and some people didn't. But the original ending of Halo 2 was supposed to be that we are Forerunners. No. Not like this. First try, easy every time. No way did that needle just track me, dude. It's not fair, man. I don't want to restart. How did that needle track me? I don't want to restart. I don't want to restart. Don't. How bad is it? Oh, it's like a minute slow. Dang. It's so bad. Kümmert euch ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Can I get good door? I'm not restarting. I'm not restarting. I lost all my time though. Aber passt auf. Sucks. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. I don't want to restart. I really don't. Der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Unser Glaube wird uns stark machen. Was ist hier passiert? I don't get enough runs this far. I can't just restart. Einen Gebieter sendet einen Propheten an. Er muss ganz nah sein. Erledigen. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Anführer. Bleibt. Die Flat greift uns an.
That's pretty fast. I mean, it's not really small brain, Senior. Video games from 2001 were absolutely influenced by that. I mean, Halo isn't even subtly religious. The name of the game is Halo, but then Halo 2 is completely religious. Like, there's so many religious themes in these games. Like, the whole Covenant is a religion. The prophet is the Pope or the leader of their religion. Like, it's very clear that the Covenant is treated as a religion in this game. And that's not even, like, mentioning the missions that are called the Ark and the Flood and the Storm. Like, that's just straight biblical. Like that's what happens in the Bible. There's a storm, there's a flood, and there's an ark. The ark saves humanity. Like, yeah, 9/11 absolutely influenced Halo. The opening scene in Halo 2 is straight the story of Jesus. Arbiter gets cooked at the cross, and it literally shows him with a halo above his head. Like, it's not subtle. They have Arbiter splayed out like this, and when he gets fried by the poker, the screen scrolls down and it puts a halo above his head. It's very, like, it's 100% biblical. Yeah, watch it in the original graphics, Toy Chest. The rings that are holding him like back, the little like hand restraints, they frame it so that it's perfectly above his head. They actually screwed it up on new graphics, and they don't make it as obvious. It's like not even there. I don't think whoever redesigned the cutscenes knew about it, but it's very obvious if you like look at it with the description that I just gave you. Where are these guys? How did I not see? 27? It's so fast. That should have been faster. Yeah, they really do get the cinematography and angles wrong in a lot of ways, Doc. They're beautiful, but they're not right, if that makes sense. Like, they're just not accurate. Yo, that guy scared the crap out of me. It sounded like he was inside of me. You hear that, Flood?
I didn't even know what that noise was. This is fast. Anführer, der Sturm erreicht uns. Wir können die Stellung nicht halten. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt! That better not kill. Thank you. Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Mögen unsere Herren ihre Hand führen. What am I playing on? I'm on an Xbox 360, playing the original version of the game. Playing on just a normal 360 controller. Das ist einer. Bei den Propheten. Yeah, it works on backwards compatible. You need a hard drive to play backwards compatible games, but most of the OG, almost like 99.9% of the OG games work on the 360. I think there's only like 3 or 4 that don't. I think almost all of them do. You thought it was like half? Is it only half? I think you're thinking of the Xbox One backwards compatible list, Fran. The 360 backwards list is like all of them, I'm pretty sure. I might be wrong. I thought it was all of them, but I also haven't tried all of them, so I might be wrong. Yeah, you could play online back in the day. You could crossplay, like OG and 360 players would be in the same server. There's no way I'm dying here, man. That's crazy. Oh, let's run over. Dang, man. I just missed that cancel, like... Oh. Not fair. It's not fair.
They do run sort of on the hardware. They're like halfway emulated. They're read off of the disc and like played that way, but they need emulation profiles to map some of the hardware specific things. So most of the games have specific like emulation profiles, if that makes sense. I don't know the exact details of how they were implemented, but they do run on the 360 hardware. It's just like there's a few things that need emulated to make it actually work. So it's not emulation like in the modern sense of the word, where you would like have a full emulator and it would be playing the game through like software means. It doesn't do that. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Yeah, exactly, Dr. M. That's a better description than what I was trying to say. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Stupid green box, man. Slow. I'll keep it. 105 isn't the worst. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Okay. Man, just obliterated.
Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schild. Your grandma said good luck. Can you get her to use her Twitch Prime on my channel? There's an entire market of untapped grandmas out there. All grandmas have Twitch Prime, and none of them are watching Twitch. I could be making a fortune if all of you guys would just subscribe on your grandma's account. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. I've been trying to get the grandmas to watch my stream. I played this old-ass game, but apparently it's not old enough. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300... Gotta get that grandma market. See, I don't think there's any Twitch streamers on Twitch right now going after the grandma demographic. It's a gold mine, I'm telling you. Kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. I hate this trick, man. Oh, we go again. MJ, you gotta be more appropriate in my Twitch channel. This isn't that kind of stream. I mean, no, that's not the only message you've sent that has been inappropriate. You've sent like
half of your messages have been inappropriate. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Like, chill out, dude. You're just being weird. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal. The message you typed before was the GILF market. You think that's an appropriate message to send? Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre... I was talking about grandmas, yes. Did I say anything about GILFs? Like... Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie... You're the only one talking like this. You're the only one being weird at parties, dude. Everyone else is being normal, having civil conversation. And you're over here making things weird. Let's see. What was the first message you sent when you got in here? You said... Hold on, let me find it. Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Where is it? Ja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs... Something about doing kickflips on Cortana's donk? Like, that's some weirdo type shit to say, dude. Like, you're the one making it weird. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Am I 12? Yeah, man. I'm the one that's acting like a 12-year-old. Talking about kickflipping on Cortana's donk. Yeah, man. You're the normal one. Everyone else is weird. What's wrong with you? Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. All I did was ask you to be more appropriate, and you're like losing your mind over here. Like, if you can't handle being more appropriate, I can just ban you. Like, I wasn't rude when I asked you. I just said please be more appropriate. Alarm, Entertruppen unterwegs. This must not be the stream for you. Besetzt die Kampfstationen. Granate unterwegs. Hey, Schweinchen. Sogar ich bin größer als du. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Why, man? Whatever.
Do I have differences with Halo runs? Yeah, I don't support the ownership of the site. I support most of the runners in the community, but I won't use the site as long as the current people own it. Do I know who Mint Blitz is? Of course I know who Mint Blitz is. He's probably watching the stream right now. He watches the stream pretty often. Especially at like late hours. It's like prime time Australia. I wouldn't be surprised if he's lurking. He's been a regular viewer of mine for a while. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich halte What's jetzt the drama there? Just Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu difference of how to run a community safety and stuff. I don't think that they've done enough to. I mean, they do nothing is the problem. They encourage bullying and unsafe behavior within their community. They're like stalkers, literal sexual harassment in person. Like it's, I don't know, it's just not great. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. There was someone stalking me, like literally stalking me, trying to like come to my house and shit, and he was like giving them my information and like making like weird deals with them about me. Very weird. Also Johnson, wollen Sie mir nicht Like without my permission, without like behind my back, like making deals with my stalker about me is very weird. Die Justierung Ihres A2 Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. I don't trust the leadership at all, so I don't use the website. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. What's up, David? Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große I've had a few weird stalkers over the years. People get really mad when you ban them from a YouTube chat. Alarm, Entertruppen unterwegs. I also have like the no nonsense personality where I call people out and I say like, hey, fuck off, and then I ban them, and that makes some people really unhappy. Alle, besetzt die Kampfstationen. Yeah, well, guns, when you come in and call me bald all the time, I'm not gonna be nice to you. Like, I give back the energy you give me. You want me not to be rude to you, then don't be rude to me. It's really that simple. I don't know. Naja, der war sowieso völlig veraltet.
Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich halte jetzt die Inhibitoren ab. I don't even mind. I'm not like self-conscious about shaving my head. I'm just not gonna deal with disrespect. Like, if people want to come in and try to put me down for being bald, then like that's just disrespectful. It's not about like, I know I shave my head. Like, I do it because I like the way it looks. I think I look good with a shaved head. But if someone wants to come in and constantly be disrespectful, then that's like, of course I'm gonna be disrespectful to you. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Do I have to use a razor daily? No, I don't. I only shave my head like once every few weeks. I should shave it more often, but I'm pretty lazy. Noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. But no, I don't go for like the shiny head, like full bald. I use just like just automatic like electric shaver, just go all the way around, and then I do that like every like 3 weeks or something. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Is there any real way to beat my record? I mean, yeah, I'm trying every day. I wouldn't be trying if I didn't think it was possible. Come on. I'm gonna get a good run tonight. I'm gonna go late into the night, I think. I know it's gonna get late for a lot of you guys, and you'll head out pretty soon, because it's ass o'clock for most of America right now, but I'm gonna go until I get a good run tonight. Oh yeah, daylight savings time is starting, so a lot of you guys are about to move an hour forward to get some sleep, people. Go to bed. But I still have another. I've got a couple more hours in me. I think I'm gonna go for 2 more hours probably. I think I'm gonna go until daylight savings time, or until I get one good run. If I get one run to regret or 2 more hours, I think that's my plan. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Congrats, Golpak, I'm jealous. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich halte jetzt die Inhibitoren ab.
Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Where do you live, Doc, that you're a month off on daylight savings time? Is that Europe? Australia. Australia, New Zealand, right? Energieschilder getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust. Australia, yeah. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, he rated me after his run. I heard he got like a 201. Nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng. But I mean, not nicht. Lasso. Tja, die Justierung Ihres A2 Zielfernrohrs können Sie dann Some skulls turned on. That's what it is. Vielleicht eine Laune? Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Legendary Some Skulls on. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. You know, I really hope that I world record at the cross between daylight savings time so that we can make the joke that my run is actually an hour slower. It'll be a 2-hour 20 instead of a 1-hour 20. That would be perfect. That would be ideal for tonight. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. If the time would change like right at the end of my run, that would be perfect. Alarm, Entertruppen unterwegs. Go to bed, senior. Yeah, if you want to replicate Classic, then play Classic. A third of the skulls are different on MCC. Checkpoints are easier because the Black Eye Skull behaves different, Blind behaves different, Grunt Birthday Party behaves different, Iron behaves different. Like, it's a different game. If you want to play Classic, you have to play Classic. You can't pretend to play Classic by, like, turning on half the skulls. That's crazy. If you want the challenge of Classic, you have to deal with the checkpoint glitch, which only happens on Classic. On Master Chief Collection, it's fixed, so like that's already a huge difference. You say you turn on Iron, or you turn off Iron to make it more like Classic. Well, Classic doesn't get checkpoints. The reason that we don't get checkpoints is the Black Eye Skull. Like you need to have Iron on because we don't get checkpoints on Classic. Like. You're cheating. You're changing the game fundamentally, and you're making it much easier than Classic by turning off Iron. Additionally, Grunt Birthday Party makes it much different than Classic. Blind makes it different than Classic. Like, there's a million other things. Like, you become invincible for half of Oracle. Does he do the invincibility glitch on Oracle? Because that's not like Classic. It's not about agreeing with me, dude. I'm the expert on this. I'm literally the expert. There isn't something to agree or disagree with. Do you even know what the checkpoint glitch is? Like, do you know what the Black Eye checkpoint glitch is? If you ever lose your shields on Halo 2 Classic while having the Black Eye Skull on, you will not get checkpoints for the rest of the level. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. You cannot lose your shields. On Master Chief Collection, that doesn't happen. You're allowed to lose your shields. Which makes it so that, like on Great Journey, for example, if you ever lose your shields on Great Journey, you completely softlock the level because you can't get the cutscene to activate. It's just impossible to beat the game if you get dropped one shot. Bingo!
So do you save and quit when you're doing your fake classic All Skulls on MCC? If you get dropped one shot on Great Journey, do you have to restart or do you just keep going? Because you're not playing classic All Skulls on if you're able to get dropped one shot. If you're invincible for half of the hardest mission or one of the hardest missions, like the whole second half of Oracle is really hard. And on MCC it's trivial, so you shouldn't be allowed to do that, right? It's like one of the hardest sections of the game. There's a million other things that are like, it's not about whether you agree or disagree. They're different games. If you want to play Classic, the only way to play Classic is to play Classic. You can't, like, pretend you're playing it on MCC. It doesn't work that way. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. See, but the thing is, it doesn't need to be discussed. There doesn't need to be a ruling on it, because the game already defines what All Skulls is. There's an achievement for it, and there's an entire menu that tells you when you're playing All Skulls on. The game defines it. You don't have to define it. I don't have to define it. The game defines it for you. If you want to make a new category, make a new category, but you cannot call it Lasso. It's not Lasso. It's just not. Call it literally anything else. I don't care what you call it, but to call it All Skulls On is crazy, because that's not what it is. It's like, it's not even an ambiguous term. The game perfectly tells you what it is. There's no room for interpretation because it's defined perfectly within the game. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasse? Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen.
Yeah, Var. That's frustrating, J-Probs. Yeah, connection issues suck. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Yeah, I mean, I don't care what categories people run, but trying to define categories that already have definitions is crazy. Like, you don't need to redefine old categories. If you want to make a new category, make a new category. But what you're doing is you're erasing history whenever you redefine old categories. You're literally like, you're making the game easier to beat world records that you're not following the same rules that those guys played on. It's crazy. To just delete entire sections of history because you want to make the game easier is not fair. If you want to make a new category, make a new category. Make as many as you want. But to redefine old categories is just should never happen. Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Who cares how many people do each category? Like, or many, no one's gonna run the new categories either. Like, I don't know. Like, it's in 1 year from now, nobody's gonna be running any of these stupid meme categories. So who cares? Like, make all the meme categories you want. The amount of people running them doesn't matter at all. Like, nobody plays the stupid game to begin with. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. My guess is it's also a lot of complaining by people who don't even actually play the game and won't be playing it in 1 year. So why do we care what those people complain about? They did not just blow the grenade out of my hand on what could have been an insane clear. That's not even right. That's not right. The people who complain the most about categories don't actually play Halo. They don't play the categories that they complain about, which is baffling to me. It's always true, Toy Chest. That's how the Halo community's been forever. the loudest people in the Halo community are the shitters who don't even play the game.
Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. What's up, Geo? Got a big raid from Distortion. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. I'm gonna go late into the night until I get a run. I'm feeling it. Treffen Sie mich beim Zapper. I'm gonna feel bad when I set this record at 2 a.m. and everyone's asleep, but I'm gonna get a run tonight. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Yeah, I was joking about that earlier, Stormy. It's gonna be a 1-hour time loss. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Hypothetical new runners is such a funny thing because they don't exist. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Dann bekommst du es mit dem Stieg zu tun. Ich habe keine Sicht. Dummer kleiner Zwerg. No. Wait. Please die, dude. No. Oh, he's next to me. I thought he was further away. Alright, it's still fast. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. If you're gonna try to pretend that the Lasso version you're running on MCC is classic Lasso, then you have to ban the Oracle Elevator glitch, and you have to make them revert every time they get dropped one shot. That's...
And you should have a mod that makes it so that grunts explode. That's my take. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bord. Not even just grunts, everybody has to explode. Or just do Carto, yeah, like, just do cartographer runs, which is as close as you can get to classic. Still different, but you can make it close. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Fontana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Cartographer has a built-in skull menu. You can just turn them on in the menu. But that's also a thing that separates Classic All Skulls On from MCC All Skulls On, is you have to manually activate all the skulls on Classic. Those aren't gonna, oh my god, there's no way. Yeah, I just launched the merch very recently. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das Yeah, Jared, they're very different. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter.
Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Any good runs today? I had a really good one this morning. No good ones on this session yet. Alarm! Entertruppen unterwegs. Yet as the keyword. Alle, betreten die Kampfstationen. Oh, I made it. That's crazy. I'm dead. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei.
Yeah, I completed Tower to Tower in 2011. If you ever watched me attempt it on stream, like back in 2014, you might remember. I've tried it again a few times since. I filmed tutorials and I showed people the setup, and I've showed it on stream a couple times, but you almost certainly had no idea about it when I was actually trying it when I completed it, because I was streaming it on ustream.tv with my webcam pointed at my television, and only like 2 people knew about that stream. A lot of you guys might have memories of me doing Tower to Tower attempts, but that was later in 2014 when I was doing it for a second time. I was showing people how to do it. Oh, okay, you saw it on HIH back then, yeah. Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Gambit landed Tower to Tower on the PAL version, which has slightly easier fall timer, but slightly worse grenade power. Gambit's convinced it was harder, but I'm convinced it was easier. I saw him do it. It was easier. The fall timer on the PAL version is like a second longer. Dragonflare has also landed it, Dooley's has landed it, and I think that's the whole club. Cortana, Lagebericht. It's just us 4. Genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Also, which is pretty cool, we've all landed it while wielding a different weapon. So if somebody else does it, they have to wield a new weapon too. Tower to Tower is a glitch on Halo 1 where you launch from the top of one blue beam tower and then land on another blue beam tower. It's like the hardest launch to do in Halo 1. Well, yeah, he struggled to get a version of the game that wouldn't crash because he was trying to do the emulator, and the emulator would crash. And then he tried to do Master Chief Collection, and Master Chief Collection is garbage, so he had to resort to PAL Xbox, which is the local version when you live in Australia. So it's not really his fault he did PAL. I'm not trying to knock him for it, like, that was the version he had to play. But, yeah, that he did end up doing PAL version. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere. My Tower to Tower grind was crazy. Jetzt noch mal auf das untere. I spent a lot of hours figuring out and doing that trick. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Good times, good times.
Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren... I lost so many setups to things outside of my control when I was trying to do that. My power went out from thunderstorms like 3 different times because I lived in Texas and it was a really bad thunderstorm season. My brother turned off my Xbox once. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? You can't save setups in co-op, so like, you have to leave your Xbox on for as long as you do the trick. The setup alone takes like 10 hours to do, and then launching takes dozens, if not hundreds of hours. So you have to spend 10 hours doing the setup, and then you probably want to take a break because you just played for 10 hours. So you have to leave your Xbox on overnight, and then come back and do grinding launches for as long as you want. So I spent weeks with my Xbox on without turning it off to grind tower to tower. Lone Star, one of the guys who was pioneering the setup, he used to have his Xbox connected to a dedicated power supply that even if his house electricity went out, he could keep his Xbox running. He was hardcore. He was the guy who inspired me to start doing it. I took his work and I made it better and made the trick possible, but he taught me like the ropes for it. Shoutouts to Lone Star, one of the OG legends. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Sanitäter! Sanitäter! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Will you die? You're not gonna kill me, dude. What a weird clear. That ultra like dove into my noob combo. That was sweet. Pretty fast. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? The really hard part about Tower to Tower was coming up with the setup that actually worked. Everybody has used my setup who has landed it. I came up with the one that actually works. I spent a lot of time trying various different setups until one was good.
zurück. Wir haben gewonnen. How did my grenade land like that? Was my grenade? How? It doesn't even make sense. That did not look like where my grenade should have landed, did it? How? Let me use the restroom, I'll be right back. Nur ein Schiff da. Eins? Sind Sie sicher? Ja, sie nannten es die Pillar of Autumn. Warum wurde sie nicht mit dem Rest der Flotte zerstört? Oh, come on. Headphones are out under my chair. Had to go watch it again. Did I throw it too high? Or tower to tower? Is that what you're linked? Is that one mine? Or yeah, that one's my landing. Classic. Yo, what's up, Sloth? I'm out here grinding, man. I'm gonna get a run. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie It's a jetzt auf das specific trick in Halo. Blicken Sie noch That einmal video auf is das kind of obere loud, Licht. but Das war's. Und jetzt there's noch the mal auf das video of me untere. landing Okay. it. Alles in You have to Ordnung. collect Moment. all of the Schalte jetzt die grenades Inhibitor. on the first half of the mission Halo. You need about 110 plasma grenades and 28 frag grenades. So you collect all of them and you bring them to the second half of the level. And you use those 100 plasma grenades to launch yourself to the top of the blue beam tower. And each time you launch yourself up there, you betray your teammate so that he drops 4 frag grenades. And you repeat that over and over again until you have 28 frag grenades on top of the tower. And then you put those 28 frag grenades in a very tight pile so that they'll all blow up with one explosion. And then you launch yourself from the top of one tower and you land on the top of another tower without dying to damage from the grenades and without dying to fall timer or fall damage. Remember, Halo CE has fall damage, so if you fall from too high of a distance, you'll splatter. So you basically have to launch perfectly sideways really fast and without taking fall damage. It's incredibly hard. It takes a lot of time and effort. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Not yet, Sawyer, not yet. Maybe a few more run-throughs of Cairo. Get it? Alarm, Enter-Truppen unterwegs.
Yeah, I know the word alarm. I got that one. Das ist keine Übung, I think he says. Alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochführen Gegner. Not bad. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. That's annoying. How did I get mid-air stopped on him, man? I never mess up that cancel. Maybe it's telling me it's time to call it quits. I don't want to call it quits yet. I feel like I have a good run in me, man. I don't want to stop yet. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. I don't know. Okay. If I have failed to get out of Cairo a couple more times, it might be time to call it quits. I am losing a little bit of steam, but I don't know. I want to keep going. I haven't got a good one this session. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem Oh, it springs forward at 1 a.m.? I thought it happened at 2. Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. If my speedrun happens in the middle of it, I'm gonna be an hour slow. Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. I remember when I used to stay out late at bars and stuff. It was always fun in the fall to be drinking at 2 a.m. and then have it spring back and you could still keep drinking for another hour. It definitely happens at 2.
Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch Yeah. reine Theorie. Und Because jetzt bars close at 2 a.m. in a lot of America. Not everywhere, but a lot of places. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie So, Butter. if the bars close at 2, the second it turns 2 o'clock, it goes back to 1 o'clock. So you get one more hour of Die Leiter partying. koordiniert feuern. Kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs. Chicago bars, you can drink all night in a lot of them, which is crazy. I was just drinking till the sun came up one time in Chicago. I went outside and the birds were chirping, and I thought that was too irresponsible. I shouldn't do that again. And then I flew out and did it again the next year. Mann, wie konntet ihr Clowns überhaupt... Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. I remember one time I was in, I think, Louisiana, and I called a liquor store and I asked them, like, when do you guys stop selling liquor? And they were like, oh baby, this isn't Texas, we don't stop serving here. Like, okay. Am I from Texas? Yeah, that's where I grew up. I grew up in Dallas. This is fast. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschentuch? No! Man, it was so fast. Yeah, I don't have much of a Texas accent. Sometimes I say y'all, but not like y'all like that. It's more like, if I'm talking to chat, sometimes like, y'all don't know what you're talking about. But I don't even, that's not even really Texas. I think y'all is perfectly acceptable when referring to a group of people. Like, y'all are talking nonsense out there. That's about as Texas as I am, though. Y'all is just you all. Yeah, exactly. I guess it's more about how and when you use it, though. I think it makes sense as a streamer to use it because I'm often talking to y'all. I wouldn't have said that. I'm often talking to you guys. Is probably what I'd say. But I've lost my southern twang. I never had one. I didn't grow up in the redneck part of Texas. My school's demographic was 50% Hispanic, 50% African American, 1% other. I was like the only white kid in my school. The other included Pacific Islander and Asian. I grew up in like the poor school districts in Dallas. I didn't grow up around like country white people. Naja, der war sowieso völlig veraltet.
Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. I liked my schooling though. I mean, our dress code really sucked. I've talked about, a lot of you guys have heard me complain about my dress code, but the school and the teachers were like cool. They did this thing in my school district where like the poorest school got like the best funding for teachers and like AP programs and stuff. So we had really good teachers. We had like some like doctorates were teaching some of our classes, which was kind of crazy for like high school. But so we had like good AP courses and we got decent funding as far as like a poor school would go, which was kind of cool. But like our dress code was crazy. We had to wear solid color polo shirts with solid color khaki pants, solid color shoes, a belt. Our shirt had to be tucked in. Our hair couldn't touch the collars of our shirts, and we had no facial hair. And they would stand at the front door of like all of the entrances to the school, and they would check every student when they walked in. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300... No jackets as well, which was annoying because it was cold in school sometimes. Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Yeah, ours weren't like uniforms, it was called standardized dress, is what they called it. And we had like a little bit of freedom, and we didn't like buy them from one store. They just had to be like khaki style pants and a polo style shirt with no logos. So you could shop at like different places, but it was still very annoying to have everyone dressed the same and have like the administration checking you when you walked into the school. And if you were out of dress code, they would send you to in-school suspension, and then you'd get yelled at by the big teacher, and he would say, "Everyone faces the clock. You know why you face the clock? Because time moves slower when you face the clock, and I want you to be miserable while you're in here. And so everyone faces the clock." Good times, good times. And we didn't even get real chairs. You had to sit on these little stools, like these like four-legged stools, and we didn't get desks. We had to write on lunch trays while looking at the clock. Great times. So I became a speedrunner, so I can face the clock, and time moves slower, and I'll be miserable. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Oh!
Why can't I make it out of the... I just want to run, man. I want one more run out of Cairo. I should probably call it quits, but I don't want to. Face the clock. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. I wonder what those old school administrators are up to. I hope they got hit by buses. The teachers in my school were good, but the administrators were terrible. I hated the principals and the administrators. They were not good at. They hated the kids and they were bad at their jobs, and the teachers hated them. I don't know. They were bad people. I don't know what they were doing in education. Oder versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson. I don't know how you make it to like the principal level and like hate kids and hate teachers. Like, what's the point? I don't get it. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. This is very petty, but I looked up my most hated professor from college and I saw that he passed away and had an obituary, and I was happy to see that. That dude was a terrible person. This dude would get up and tell the class that it was freshman engineers. He would tell the class of freshman engineers, you will never be as good as an engineer as I was. What kind of teacher says that? That's crazy. The first question on the first exam was, what is my name? And if you spelled his first, middle, or last name wrong, you got a 0 on the entire exam. Kampfstationen.
Left a card at his grave with his name misspelled. Yeah, take it to your afterlife, old man. I'm not gonna say his name. I remember his name. Yeah, that's how I interpret it, Doc. Isn't your goal as a teacher to inspire the next generation to be better? Shouldn't you be teaching them like everything you know? If you're the world's greatest engineer, pass on that knowledge, you shitty old man. What do you mean we'll never be as good as you? What kind of shit teacher are you? Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere. But then I found out that he was actually hated by his peers as well. I got really close with a couple of the other professors, and they would like make fun of him too. Like, nobody liked him, not even his colleagues. Bewegen Sie sich, ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, that he was basically forced to teach the freshman engineering course because he was not as good as an engineer as he pretended to be. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. He wasn't allowed to teach the higher level classes, which is hilarious. Ihre neuen Panzer sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Always makes me think of the what's his name? George Carlin joke that says, think about how dumb the average person is, and then remember that half of them are even dumber than that. Nicht nachlassen! Alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. How are you full health, dude? I swear you were on that. I didn't switch grenades. That's annoying.
Fair try. Thank you. Alright, this is the one. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? It's this one, it's this one. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Mann, wir sind am Ball. Oh, come on. Please! Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Not resetting to that. I don't care. Wie ist Ihr Status? Kommen. Erste Echelon zu mir. Eindringlinge im Nehmt euch die Kreuzer vor. Feuerkontrollzentrum. Die haben Schaltet eine sie Bombe. nacheinander auf. Sie zu entschärfen? Ich glaube es nicht. Jetzt ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Feindliche Schiffe sind in der Todeszone. Sie die 13 Bombe. Kreuzer, Im 2 Lauf. Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen wird's und laut. Feuer frei. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, So, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Alright, this is probably my last round. Ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. What's up, Übrigens, die Flea? Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Wait, you didn't die? What do you mean you didn't die? Alright, last round. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Yeah, I got merch on sale. I think the mugs look pretty sweet. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Dude, that's not fair. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum I'm risking it. I'm gonna regret this immediately. Chief, vom Träger sind gerade No jede Menge regrets. Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. No regrets. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgeschütze
improvisiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Nicht langsamer werden! Ich brauche einen Sani, glaub ich! Noch einmal auf mein Konto, ja! Gebt's ihnen, solange sie im Nachteil sind. Schnappt sie! Will sich neu formieren. Verhindern Sie das. Yeah, those Marines did almost splatter me. That would have been the end of the stream. This is gonna be my last run. If it dies, it dies. No, Jared lives here. He's not allowed to leave until I get world record. So true, bestie. Yeah. If I catch you watching anyone else, so help me. Jared just lost Jenga. Halo Jenga or real life Jenga? You know, I'm friends with the former Jenga national champion. He won $50,000 playing a Jenga tournament. The story's crazy. So, him and his girlfriend were walking around New York, and randomly they walked by a sign that said Jenga tournament this way, sign up Sarah at 1 or whatever. And so he's like, babe, we gotta try it. We gotta go play the Jenga tournament and see what this is all about. So he ended up doing pretty good and got like 2nd or 3rd place in the Jenga tournament, and that was a qualifier for the national finals. So he spends the next like 3 months tryharding and really practicing to get good at Jenga. He goes to the finals and wins $50,000. In a stupid Jenga tournament. You guys actually know him as well. It's Strongside the Halo Pro. That dude lives a straight sitcom plot. That guy lives the craziest life. I don't know how he does it, but that guy has some crazy stories. Nette Begrüßung. It might have been $20,000. I might be exact. It was either 20 or 50. It was a big number. You can look it up. But it was I think it was 50. It might have only been 20. I mean, I say only. Either way, it was a crazy amount of money for a stupid Jenga tournament. We were at a bachelor party playing Jenga the whole time because he was hopped up on his practice for the finals. Instead of going out, I mean, we also went out and partied and stuff. We were at a bachelor party with like 10 dudes playing Jenga. The most tame bachelor party you can imagine. Yeah, I told you about it, Fortune. It happens. He got me.
Corporal Perez, Kompanie A. Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Who put that box there? Jenga, Jerry. National title on the line. $50,000. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Oh, that's so bad. Don't kill me. Alright. This is the last run of the night, Flea. If you go take a shower, I'm likely to be gone when you come back. I need you to stink so that I can succeed. Nobody wash off the luck. Du kannst dich vor mir verstecken. That's bad. Oh, Feind sein. Not in the clear yet. Can't do glass clip, they shot me too much. Can I get good door? I deserve it. I've been a good noodle. I'm a good noodle. Please don't take away my good noodle stars. Man, my sword fighting's definitely worse now that my hands are getting tired. I've been streaming too much. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräfte-Gebieter. Schnappt euch ihren Anführer, aber passt auf. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. This run, you guys can go take your showers. This isn't the run. I'm gonna keep trying. Oh god.
That's not what I wanted. Got out a little too early there. I meant to barrel roll. I'm gonna keep going, but this run isn't great, unfortunately. Unser Glaube wird uns stark machen. Was ist hier passiert? Einen Gebieter wendet eine Propheten an. Der muss ganz nah sein. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Anführer! Bleibt. Die Flat greift uns an. Not bad. Have I been to a German Texas restaurant? Probably not. I don't even know what that would entail. I know there's like a... Oh, I'm dead. Alright, well that's the end of the run. How did I lose all my shields so fast? I don't know. I'm tired anyway. I appreciate everybody for watching and hanging out. This is a fun stream. Thank you, Dist, for the raid. Thank you, anyone who stuck around from it. Who's live at this hour? Do I have anybody to raid? Gotta be somebody. Probably Marathon Man. Who's live? How long has Shen been live? Is he gonna keep going for a little bit? No, it looks... Oh, he just finished. I can't raid him. Okay. I'll trade Marathon Man. Thanks everybody for watching. I'll be back in the morning. Maybe next time, Jared. Not right now. See you guys.